Добрий вечір. Розпочинаємо наш брифінг щодо актуальної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 72 порушення режиму припинення вогню, 53 з яких із застосуванням важкого озброєння. Противник задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 122 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Загалом ворог використав 292 снаряди та 455 мін. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще 5 – бойові травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах, стан їхнього здоров'я задовільний. Ще один український захисник отримав поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Сьогодні агресор з напрямку окупованого населеного пункту Обозне обстріляв Щастя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», використавши 25 снарядів. Загарбники продовжують розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошую, що Збройні сили України не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Good evening. We are here to deliver our briefing regarding the current situation in the Joint Forces operation area. As of today, the armed formation of the Russian Federation violated the ceasefire regime on 72 separate occasions. 53 of those incidents were with the use of heavy armament. The adversary utilized multiple launch rocket systems, tank armament, 122mm artillery systems, 120 and 82mm mortars, different types of grenade launchers, heavy machine guns, and small arms. Overall, the adversary utilized 292 projectiles and 455 mines today. As a result of the shellings, 5 service members of the Armed Forces of Ukraine were wounded in action. They are currently undergoing treatment in medical facilities. They are in a stable condition. Unfortunately, 1 service member was killed in action. The command of the Joint Forces would like to express our sincere condolences to the bereaved family and friends. As of today, the aggressor shelled the settlement of Shastya from the direction of the settlement of Obozne using multiple launch rocket system BM-21 Grad and dropping 25 projectiles. The occupation forces continue to deploy their artillery systems within settlements in order to provoke Ukrainian defenders to fire in response. I would like to highlight that the armed forces of Ukraine never open fire in response if there is the smallest threat of damage to civilian infrastructure or lives of civilian population. The joint forces are in full control of the situation and continue to adequately respond to any threats. Щодо поточного стану гуманітарної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Лише за період з 12 до 20 години 22 лютого 2022 року отримано інформацію про 40 обстрілів російсько-окупаційними військами по цивільним об'єктам. Внаслідок обстрілів в населеному пункті Золоте пошкоджено насосну станцію, внаслідок чого без питної води залишилися понад 3 тисячі мирних жителів населеного пункту Попасна. Повністю зруйновано 1 житловий будинок в населеному пункті Водяне. Пошкоджено господарчу будівлю та майно агропідприємства «Агродім-2» у населеному пункті Верхньотурецьке. Відсутнє електропостачання у населених пунктах Новоселівка-2, Верхньотурецьке та Новогнатівка. Із населеного пункту Врубівка евакуйовано 42 сім'ї, з них 30 дітей шкільного віку та 15 дітей дошкільного віку. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано, але інформація постійно уточнюється. Українські військові допомагають мирним жителям усувати наслідки потужних обстрілів російсько-окупаційних військ. Командуванням Об'єднаних сил, відповідно до абзаців 2 та 4 статті 12 Закону України про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях та у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації
було прийнято рішення щодо тимчасового обмеження з 6 години 23 лютого 2022 року відвідування районів проведення операції Об'єднаних сил та населених пунктів, які розташовані в межах 10-кілометрової смуги вздовж лінії зіткнення, за виключенням діяльності міжнародних організацій, які здійснюють передачу або доставку гуманітарної допомоги. Загалом, за останні 6 діб було зафіксовано 206 обстрілів по цивільних об'єктах в населених пунктах Донецької та Луганської областей, внаслідок чого зруйновано повністю 2 житлових будинки, пошкоджено 62 цивільних будинки, зазнали руйнувань 4 заклади освіти, пошкоджені 4 автомобілі, гараж, пошкоджені 13 об'єктів важливої інфраструктури, 1 релігійний об'єкт, магазин, знищено пішохідний міст між населеними пунктами, загибла 1 цивільна особа, поранено 2 цивільні особи, отримали контузію 3 цивільні особи. Спостережною групою української сторони спільного центру контролю та координації проводиться верифікація наслідків обстрілів, у ході яких встановлюються факти порушень припинення вогню. Матеріали фотофіксації вже по 15 випадкам надіслані разом з нотою Комісії спостережної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. In regards to the current humanitarian situation in the Joint Forces operation area, Russian occupation forces deployed on the temporarily occupied territories continue to shell civilian infrastructure, which is a crude violation of the international humanitarian law. In the period from noon till 8 p.m. of February 22nd, there were 40 instances of shellings of civilian infrastructure by Russian occupation forces. In the settlement of Zolote, as a result of the shellings, a water pump was damaged. And as a result, approximately 3,000 civilians in settlement of Popasna were left without a centralized water supply. 1 apartment building was completely damaged in settlement of Vodane. A storage facility and property of the company Ahrodim 2 in settlement of Verkhnyotoretske was also destroyed. As a result of shellings, Novoselivka 2, Verkhnyotoretske, and Novognativka lost their power supply. 42 families were evacuated from the settlement of Vrubivka, out of which there were 30 children over the age of 6 and 15 children under the age of 6. Fortunately, there were no casualties from among the civilian population today. However, that information is constantly updated. Ukrainian service members continue to assist civilian population to deal with the aftermath of the shellings by the Russian occupation forces. Abiding by paragraph 2, article 4, law of Ukraine on the peculiarities of state policy on ensuring state sovereignty of Ukraine on the temporarily occupied territories, the Joint Forces Command temporarily decided to limit the visitation to the Joint Forces operations area and the settlements that are in the 10-kilometer vicinity of the line of contact, starting with 6 a.m. on February 23rd. The only exception is made for international humanitarian organizations that are providing humanitarian aid. Overall, over the course of the last 6 days, there were 206 shellings of civilian infrastructure in settlements of Donetsk and Luhansk regions. As a result, 2 apartment buildings were completely destroyed, 62 civilian homes and apartment buildings were damaged, 4 educational institutions were destroyed, 4 vehicles and a garage were damaged, 13 key infrastructure facilities were destroyed, including 1 religious facility, 1 store, a pedestrian bridge. 1 civilian was killed, 2 civilians were wounded, and 3 were concussed. The monitoring team of the Ukrainian party represented at the Joint Ceasefire Control and Coordination Center continues to verify the aftermath of the shellings and identify and record facts of ceasefire violation by the Russian occupation forces. The records and the pictures on the 15 cases of ceasefire violation committed today were forwarded together with the note of the monitoring mission of OSCE in Ukraine. Добрий вечір. Впродовж доби 22 лютого в зоні проведення операцій Об'єднаних сил з тимчасово непідконтрольних територій здійснені обстріли по 27 населених пунктах, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки в Щастинському районі Луганської області. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснено комплекс заходів по виконанню завдань, покладених на державну службу в межах її компетенції у Донецькій та Луганській областях. Піротехнічними розрахунками ДСНС України здійснено обстеження територій на площі 2,5 гектар для очищення від вибухонебезпечних предметів на території Донецької та Луганської областей.
об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, в тому числі для проведення аварійними бригадами робіт по відновленню електромереж. Під час обстеження виявлено 3 вибухонебезпечних предмета. В результаті обстрілу було пошкоджено з подальшим горінням 3 трансформатори першої черги. Ремонтні роботи проведуться після завершення обстрілу. Особовим складом ДСНС постійно здійснюється чергування на пунктах надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в'їзду та виїзду, та надається допомога населенню, в тому числі домедичну та психологічну. Крім цього, територіальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводяться роботи по відновленню пошкоджених від обстрілів будинків приватного житлового сектору. А саме, починаючи з 17.02.2022 року, спільно з територіальними громадами відновлено 30 житлових будинків. Також станом на 18 годину в селі Новолуганське Бахмутського району Донецької області повністю відновлено електро- і газопостачання, роботу котельної та каналізаційної насосної станції. Порушень в системах життєзабезпечення населеного пункту наразі немає. Інформуємо, що завдання, покладені на підрозділи ДСНС України в зоні проведення операцій Об'єднаних сил, виконуються своєчасно, якісно, в повному обсязі. Over the course of the last 24 hours, February 22nd, in the Joint Forces Operation area, there were 27 instances of Russian occupation forces shelling civilian settlements, as a result of which there were many homes damaged in Shastia region of Luhansk Oblast. The units of the State Emergency Service continue to carry out their assigned tasks in Donetsk and Luhansk region. The counter-IED teams of the State Emergency Service are investigating 2.5 hectares of land in order to clear the explosives on the territories of Donetsk and Luhansk regions, in order to clear of the explosives certain key infrastructure, and to ensure the proper restoration of the electrical supply lines. During these procedures, 3 explosives were identified. As a result of the shelling by the Russian occupation forces, 3 primary transformation units were damaged and are currently on fire. The restoration will only start after the cessation of hostilities. The personnel of the State Emergency Service remains on duty at the population assistance centers located on the entry-exit checkpoints and continues to provide civilians with first aid and psychological assistance. Moreover, the territorial units of the State Emergency Service continue to restore the residential homes and houses damaged during the shellings. In particular, starting from February 17th of this year, together with the territorial communities, 30 homes were restored. As of 6 p.m. this evening, in Novoluhansk, Bakhmut region, electrical supply and gas supply was completely restored, as well as the work of the water heating plant and the sewer pumping station was restored as well. Fortunately, all of the amenities in the settlement are in a working condition. I would like to inform you that the tasks and assigned missions of the State Emergency Service of Ukraine are carried out every day in the Joint Forces Operation area. На цьому завершимо наш вечірній брифінг. Наступний відбудеться завтра о 9 годині ранку. Дякую всім за увагу і разом до перемоги. This concludes our evening brief. The next one will be tomorrow at 9 a.m. Thank you so much for your attention, and let us stay united for victory. Thank you very much. May I just